Но имперсоналисты, карми, лжелогики, богохульники, безбожники и самые недостойные из тех, кто изучает священные писания, научились уклоняться от движения сознания Кришны. Поэтому наводнение сознания Кришны не может их коснуться. Purport: like Mayavadi philosophers in the past, such as Prakashananda Saraswati of Benares, modern impersonalists are not interested in Lord Chaitanya's Krishna consciousness movement. Подобные философам Майавади прошлого, каким был Пракашананда Сарасвати из Бенареса, современные имперсоналисты тоже не проявляют интереса к основному, к основанному методам читания и движению сознания Кришны. They do not know the value of the material world. They consider it false and cannot understand how the Krishna consciousness movement can utilize it. Не зная ценности этого материального мира, они считают его иллюзорным и не понимают, что его можно использовать, как это делает движение сознания Кришны. They're so absorbed in impersonal thought that they take it for granted that all spiritual variety is material. Они настолько поглощены размышлениями о безличном, что у них не возникает даже тени сомнений в том, что духовное разнообразие имеет материальную природу. Because they do not know anything beyond their misconception of the Brahma Jyoti, they cannot understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is spiritual and therefore beyond the conception of material illusion. Поскольку они замкнулись в рамках своего ложного понимания Брахма-джьоти и не ведают ничего другого, им не под силу понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, духовен и потому не подвержен влиянию материальной иллюзии. Whenever Krishna incarnates personally or as a devotee, these Mayavadi philosophers accept him as an ordinary human being. Всякий раз, когда Кришна приходит на землю в своем изначальном образе или в образе преданного, философы Майявади принимают его за обычного человека. This is condemned in the Bhagavad Gita 9:11. Avajananti mam mudha manushim tanamashritam parampavam ajananto mamaputa maheshwaram. Fools deride me when I descend in a human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Это осуждается в Бхагавад-гите 9.11. Аваджананти мам мудха манушим танам ашритам парамбхавам аджананто махабхута махешварам. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа, Верховного Повелителя Всего Сущего. There are also other unscrupulous persons who exploit the Lord's appearance by posing as incarnations to cheat the innocent public. Есть и другие бессовестные люди, которые выдают себя за воплощение Господа и так обманывают доверчивую публику. An incarnation of God should pass the tests of the statements of the Shastras and also perform uncommon activities. Прежде аватара Бога должна соответствовать описаниям, приведенным в шастрах, а также должна совершать необыкновенные деяния. One should not accept a rascal as an incarnation of God, but should test his ability to act as the Supreme Personality of Godhead. Прежде чем принимать какого-нибудь негодяя за воплощение Господа, людям следует убедиться, способен ли он действовать как Верховная Личность Бога. For example, Krishna taught Arjuna in the Bhagavad Gita, and Arjuna also accepted him as the Supreme Personality of Godhead. But for our understanding, Arjuna requested the Lord to manifest his universal form, thus testing whether he was actually the Supreme Lord. Например, в Бхагавад-гите Господь Шри Кришна наставлял Арджуну, и тот не сомневался, что Кришна – Верховная Личность Бога. Однако, чтобы убедить в этом нас, Арджуна попросил Господа явить свою вселенскую форму и тем самым доказать, что он действительно Верховный Господь.
Similarly, one must test a so-called incarnation of Godhead according to the standard criteria. Oh, it's, I think we have all this thing in one sentence. To avoid being misled by an exhibition of mystic powers, it's best to examine a so-called incarnation of God in the light of the statements of the Shastras. Самозванцев, которые выдают себя за Бога, следует подвергать именно такому испытанию. Go on. Чтобы не обмануться мистическим могуществом самозваных воплощений, их нужно проверять, обращаясь к шастрам. Chaitanya Mahaprabhu is described in the Shastras as an incarnation of Krishna. Therefore, if one wants to imitate Lord Chaitanya and claim to be an incarnation, he must show evidence from the Shastras about his appearance to substantiate his claim. Шри Чайтанья Махапрабху описан в шастрах как воплощение Кришны. Поэтому, если кто-то хочет подражать Господу Чайтанье и объявляет себя воплощением Бога, он должен найти в шастрах описание своего воплощения. Tahadeki Mahaprabhu Karina Chintan Jagar Dubai Tiami Karilung Jatan Keha Adi-lila Pratigya Hoilabanga Tasaba Rubaite Patibakit Shuranga. Seeing that the Mayavadis and others were fleeing, Lord Chaitanya thought, I wanted everyone to be immersed in this inundation of love of Godhead, but some of them have escaped. Therefore, I shall devise a trick to drown them all. Видя, как Майявади и другие стараются спастись от этого наводнения, Господь Чайтанья подумал, я хотел, чтобы поток любви к Богу поглотил всех, но кое-кому еще удается его избежать. Что ж, тогда я прибегну к хитрости и увлеку в этот поток каждого. Purport. Here's an important point. Комментарий. Это очень важный момент. Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to invent a way to capture the Mayavadis and others who did not take interest in the Krishna consciousness movement. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь Майявади и других людей, которые не проявляли интереса к движению сознания Кришны. This is a symptom of an acharya. Так поступает любой истинный ачарья. An acharya who comes for the service of the Lord cannot be expected to conform to a stereotype, for he must find the ways and means by which Krishna consciousness may be spread. Ачарья приходит в материальный мир, чтобы служить Господу. И в этом служении он не может ограничиваться стереотипами, потому что главная его задача – найти наиболее действенный способ распространить сознание Кришны. Sometimes jealous persons criticize the Krishna consciousness movement because it engages equally both boys and girls in distributing love of Godhead. Некоторые завистники осуждают движение сознания Кришны за то, что оно вовлекает проповедь любви к Богу и юношей и девушек. Not knowing that boys and girls in countries like Europe and America mix very freely, these fools and rascals criticize the boys and girls in Krishna consciousness for intermingling. Не зная, насколько молодежь Европы и Америки привыкли к ничем не ограниченному общению, эти глупцы и невежды порицают юношей и девушек из движения сознания Кришны за их совместную деятельность.
But these rascals should consider that one cannot suddenly change a community's social customs. Этим недалеким людям следует иметь в виду, что резко изменить обычаи общества невозможно. However, since both the boys and the girls are being trained to become preachers, those girls are not ordinary girls, but are as good as their brothers who are preaching Krishna consciousness. Однако, поскольку девушки наравне с юношами обучаются искусству проповеди, это уже не обычные девушки, а проповедники сознания Кришны, ни в чем не уступающие их духовным братьям. Therefore, to engage both boys and girls in fully transcendental activities is a policy intended to spread the Krishna consciousness movement. Так что занимать и юношей, и девушек всецело духовной деятельностью – это сознательная тактика, помогающая как можно шире распространить движение сознания Кришны. These jealous fools who criticize the intermingling of boys and girls will simply have to be satisfied with their own foolishness because they cannot think of how to spread the Krishna consciousness, Krishna consciousness by adopting ways and means that are favorable for this purpose. Завистливым глупцам, которые возмущаются по поводу совместной деятельности таких юношей и девушек, остается лишь довольствоваться собственной глупостью, ибо они не способны находить новые пути распространения сознания Кришны, используя для этого подходящие средства. Their stereotyped methods will never help spread Krishna consciousness. Их стереотипные методы никогда не помогут распространить сознание Кришны. Therefore, what we are doing is perfect by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for it is he who proposed to invent a way to capture those who strayed from Krishna consciousness. А все, что по милости Господа Чайтаньи Махапрабху делаем мы, следует признать правильным, ибо сам Господь Чайтанья тоже искал новые способы заинтересовать тех, кто избегал сознания Кришны. So beautiful. Yeah, so well, Prabhupada here is very firmly justifying his own tactics for spreading Krishna consciousness. Да, Шрила Прабхупада здесь очень уверенно, так сказать, доказывает и оправдывает свою тактику, с помощью которого он именно распространяет сознание Кришны. First of all, it said that the sannyasis shouldn't cross the ocean, so he got criticized for that. В первую очередь его критиковали за то, что саньяси не должен был пересекать океан, а Шрила Прабхупада это сделал в первую очередь. And they criticized him for that. Да, и поэтому они его за это критиковали. But it was the order of his spiritual master. Но это же был приказ его духовного учителя. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself was very innovative in finding ways to spread Krishna consciousness. Сам Бхактивиданта Сарасвати Тхакур был очень изобретательным в том, чтобы найти способ, как распространять сознание Кришны. He developed Vraj Mandal Parikrama and the Navarit Mandal Parikrama. Он развил Враджа-мандала парикраму и Надвипа-мандала парикраму. And many thousands of people were participating, even hundreds of thousands. И многие тысячи или даже сотни тысяч людей, они принимали участие в этом. But of course, not all were born brahmanas. Но не все те, кто были браманами. Many came from other castes. То есть это были не только браманы, кто родились в браманских семьях, многие пришли из других каст тоже, люди, которые не принадлежали браманскому сословию. So in Vrindavan, his parikrama was
subjected to mistreatment from local Brahmins and Goswamis. То есть во Вриндаване его парикрама, она подвергалась нападению местных браманов и жителей местных вриндаванских. Goswamis. Госвами и браманы, да, и Госвами. They influenced local shopkeepers to close their shops and make it as difficult as possible for the parikrama party. И они, так сказать, влияли на местных этих торговцев, чтобы они закрывали свои лавки, и таким образом, чтобы участники парикрамы не могли ничего покупать у них, и таким образом это могло помешать их парикраме. Some ruffians also threw stones at pilgrims. А некоторые кидали даже камни в сторону парикрамы. And as we mentioned, Bhaktisiddhanta Saraswati once came there in a motor car, and people were criticizing that sannyasis shouldn't travel in a motor car. И как я уже упоминал, однажды Бхактивиданта Сарасвати приехал на место парикрамы прямо в автомобиле, и тогда вот эти местные, все эти браманы и госвами, они стали критиковать, что саньяси вообще не должны ездить на автомобилях. But he gave them a lecture on Yukta Vairagya. Only sannyasis should be allowed to ride in motor cars. Но он им прочитал лекцию о Юкта Вайрагии, что как раз именно только саньяси и вайшнавы и должны ездить на автомобилях. So similarly, Prabhupada got criticized, especially for creating brahmacharini ashrams, allowing young women to join the temple and live in the temple. И особенно Прабхупаду критиковали за брахмачарини ашрам, то, что он создал этот ашрам, и что молодые young men or women, you mean, they allowed to live in Young ladies. Ladies, что молодые девушки, они жили в ашрамах. Because traditionally in India, even in the Gaudiya Mat, there are no brahmacharini ashrams. Потому что в Индии традиционно, и также в Гаудия Матхах, там нету брахмачарини ашрама. The ladies have to remain at home, and the parents arrange their marriages. То есть девушки должны были оставаться дома, а родители должны были просто организовывать их свадебную церемонию, выдавать их замуж. If young ladies go out of the house, stay overnight somewhere else, they may be rejected by their family. Если, например, девушка, она ночь не возвращалась домой и ночевала где-то в другом месте, то члены семьи могли отвергнуть ее и не позволить ей больше жить дома. It's a very strict cultural, social tradition. Это очень строгая культурная и социальная традиция. If they would go and stay in a Gaudiya Mat, the Gaudiya Mat would be criticized very heavily. Если бы они, например, оставались на ночь и жили бы в Гаудия Матке, то Гаудия Мат был подвергнут очень тяжелому, очень сильной критике. So even in India, in Bengal, even in ISKCON, oftentimes in the early days, there was no brahmacharini ashram.
И вот первое время, в какое-то время, даже в Индии, в Бенгалии, в исконновских храмах долгое время не было брахмачарьи ашрама. Even today, I don't know if there is, but if there is, it would be in a separate building somewhere, you know, completely different. I don't even know if there is a brahmachari ashram in Mayapur. Даже в эти дни тоже можно сказать, что если даже и есть брахмачарьи ашрам, то обычно это здание оно будет где-то со стороны, не в одном здании, но я даже не уверен, есть ли вообще брахмачарьи ашрамы в Индии. But Prabhupada, he didn't insist on having brahmachari ashram in Bengal. He didn't insist. He didn't insist, at least in Mayapur. Но Прабхупада не настаивал на том, чтобы брахмачарьи ашрам он был в Бенгалии, в частности в Майяпуре. Yeah, in Calcutta maybe they had Calcutta temple, but I remember early days in Mayapur, even young ladies wanted to join, they couldn't. There was no facility. Which place, Guru? Mayapur. Но в Майяпуре вот не было брахмачарьи ашрама, и I said maybe in Calcutta there was, but in Mayapur there wasn't. Ну, может быть, в Калькутте это было, но в Майяпуре нет. There is some devotee, he sent some comments that some old woman, for old women there is some ashram in Mayapur also. Хорошо. Это я написал, да. Гуру Хараш, примите мои дандаваты. Ашрам матаджи пожилых есть в Майяпуре, да. Yeah, old ladies, yes, but not young ladies. Да, для пожилых ее, может, и есть, но для молодых нету. Yeah, in Gaudiya Math also they might have sometimes allowed widows, old widows, to live in you know, some rooms in the ashram sometimes. В Гаудия Матхе тоже есть отдельное помещение для вдов, которые могут жить в Гаудия Матхе. Ну, а так отдельно устроенное помещение для них. In some Gaudiya Math, not all. Но некоторых, да, не во всех, а именно в некоторых Гаудия Матхах это есть. So you know, ISKCON also was following a similar tradition. For example, women are not allowed to do artik in a temple. Ну, ISKCON тоже следует некоторым традициям. Например, в ISKCON не позволяется женщинам проводить арити на публике. They may do some behind the scenes service of dressing a deity or making jewelry or cooking, but not in a very front, in a public, doing arati. Они могут делать свое служение, может быть, за занавесами, где-то переодевать божества и так далее, но они не делают это на виду. So Prabhupada was also following traditions, social traditions in that way. И Прабхупада также следовал такой социальной традиции таким вот образом. You see, but in the West, it's a different question. In the West, or what do you call Russia? It's a West also? No, Russia is a Russian. But it's different from West. Is it? Is it different? I think so. I don't know. It's different, but it's different, but it's very similar. It's very similar in its sort of social traditions. Ну, а Россия, вот я не знаю, как там в России, является ли Россия тоже, на Западе, говорит, по-другому, но в России, я не знаю, как называется Россия, тоже Западом, я говорю, насколько я слышал,
никогда не называют Россию Западом, но как Россия — это Россия, а Запад — это Запад. Но так или иначе, каким-то, ну, по-другому все устроено на Западе и в России. No, I say similar in the social tradition. Yeah. То есть у них одинаково, да, как бы традиции примерно похожи. So, Россию называют северо-восток. They call it northeast. northeast. Yeah. Middle. Middle, Sredni. да, средний, да. So, Middle. but still, yeah, the young men, young women, they mix quite freely in Russia, like in the West. Как юноши и девушки в России, так же, как и на Западе, они смешиваются совершенно свободно. So Prabhupada, therefore, he did establish these brahmacharini ashrams. Of course, during his time, ISKCON Russia was not widely developed with temples, but in America, in Europe, Australia, he established brahmachari and brahmacharini ashrams. Поэтому Шрила Прабхупада, он на Западе, он установил, он открыл брахмачарини ашрамы. В России, пока в то время, когда был еще Прабхупада, еще не так было развито это движение, поэтому в России еще это не происходило, но вот на Западе уже Прабхупада, видя вот эту вот тенденцию молодежи, он установил, открыл брахмачарини ашрам, и они жили тоже вместе с брахмачарями. But separately. Yeah, of course. Но они, конечно, они отдельно были, но... And quite strict But also. there was one building, within one building, one part was brahmachari and second part was brahmachari, isn't it? Yes, yes. То есть, как в одном здании, но было как бы две половины. Одна половина мужская, другая женская. Like when I joined, one floor, the brahmacharis lived, another floor, the madhijis lived. Как я присоединился, говорит Гуру Махарадж, что на одном этаже жили брахмачари, а в другом брахмачари. And all were dancing in kirtan. И все они вместе танцевали на киртанах. I mean, not completely together, one side ladies, one side men, or front men, back ladies. Yeah. То есть не так, что они совсем перемешка, но одна часть танцевала мужская на одной стороне, другая на другой стороне танцевали. So these, in India, he got criticized for that. И в Индии, поэтому они критикуют нас за это, западных людей. But Prabhupada he's justifying it. It was necessary for spreading Krishna consciousness. Но Прабхупада это оправдывал как необходимость для распространения сознания Кришны. So the point is Prabhupada is making here that the acharya cannot be expected to conform to a stereotype. He must find the ways and means by which Krishna consciousness may be spread. И вот Прабхупада здесь говорит в этом комментарии, что ачарья, он не действует по стереотипам, а он действует таким образом, чтобы наилучшим образом, что может способствовать этому распространению сознания Кришны. И он применяет эти разные методы для этого. So here is an interesting question from Anantarupa. Yes. And now in many parts of the world, it's popular on Harinam that first the Machis go with,
attractive dancing, then the kirtan, group, mridangist, cartel players, etc., and then others at the back. Was that at the time of Prabhupada, or is this a modern tactic for preaching? По-русски. О, сейчас я прочитаю. Харе Кришна, Анантарупа Прабху задает вопрос. Сейчас во многих регионах мира популярны харинамы, когда вначале идут с красивыми танцами матаджи, потом группа киртана и все остальные. Это было во времена Прабхупады или это современный подход для проповеди? No, it was not at the time of Prabhupada. Это не было во времена Прабхупады. It's a modern tactic. Это какая-то современная тактика. I think especially popularized by Indradumna Maharaj in his tours, Polish tour. Я думаю, что это больше всего особенно популяризировал Индрадумна Махарадж на своих польских турах. But now it's very widespread. What you said, because we missed something. Now it is very widespread. А сейчас это очень широко распространилось. So it seems like it's effective. И можно сказать, видится это так, что это достаточно эффективная вещь. You see, because people like to see, colorful processions and, young ladies dressed nicely or with flower garlands. Потому что людям хочется, людям это смотрят на очень колоритную такую процессию с молодыми девушками, красиво нарядно одетыми и танцующими впереди. So I think as long as they're not mixing up together, the ladies are separate, the men are separate, it's okay. Ну, до тех пор, пока они не смешиваются друг с другом, они, так сказать, держатся подаль друг от друга, то это, в общем-то, нормально. There has to be, some division, some separating of ladies and men. That's the main point. То есть главная вещь это то, чтобы между ними было какое-то разделение, чтобы они не смешивались так или иначе. And their behavior is respectable. И чтобы их поведение было также таким уважительным, правильным. So this way, some variation can be there in tactics as long as it, is acceptable according to moral standards. То есть разнообразие может иметь место, оно может приниматься как такое разнообразие, но оно должно не выходить за пределы, так сказать, моральных установок. Of the particular country. Именно соответствующих определенной стране, где это происходит. Okay, I'll finish there today. На этом я остановлюсь сегодня. We have a boat festival today in the Vrindavan temple. В Вриндаване сегодня лодочный фестиваль празднуется. Okay, any question? Есть ли вопросы какие-то? Or comment? Комментарии? Гуру Махарадж, Харе Кришна. Yeah.
примите мои дандаваты, Гуру Махарадж, дорогие преданные также. А вот на Среднем Востоке, ну вот в Арабских Эмиратах, там харинаму можно делать или там не запрещает полностью? Хотел спросить. In the Middle East, in Emirates, there is allowed to do Harinam, or it's forbidden that Harinam. Well, look, I haven't been there for a very long time, but I don't think it is allowed. Я давно не был там в этих местах, но я не думаю, что они разрешают это делать. I know they sometimes perform Rath-yatras, but they usually do it inside some big hall or some sports stadium, something like that. It's kind of in a, you know, closed off place. Я слышал, я знаю, что иногда они проводят Радха-ятру, но они это делают в таком пограниченном таком месте, допустим, как стадион, где, ну, как бы оно закрыто, в закрытом таком, более-менее закрытом пространстве находится. I've never heard that they do it in the street. Я не думаю, что они делают это именно так открыто на улицах, по прямо шествие, как уличное шествие. Гуру Махарадж, к нам в вашем приезжал один преданный, он сам, по-моему, из Америки. Он говорит, что он в Багдаде один раз устроил Радха-ятру в Ираке, ну, в Багдаде. Один раз у него получилось. Ученик Кадама Канна Махараджа. Вот он к нам в вашем приезжал и рассказывал об этой Радха-ятре. Once one disciple of Kadan Kanna Maharaj came to our ashram, and he said that he performed some Radha-yatra festival in Baghdad, in Iraq, capital city, and he just told us about that. Да, но он был американским военнослужащим, он подговорил солдат американских провести Радха-ятру, и иракское правительство она разрешило. So he was American soldier, American military soldier, and he made some agreement with other soldiers, and they went and approached to government, and they request do this this Radha-yatra, and they allowed, they do. Anyway, once they managed to do it, I don't know if they would allow it there on a regular basis, but maybe. На регулярной основе вряд ли это, конечно, но, может быть, такие исключения могут быть. But in like Malaysia, Bangladesh, those are majority Muslim countries. There are many Rath-yatras, but they're very big Hindu populations. Но в таких местах, как Индонезия, Малайзия, там это мусульманские страны, и там они позволяют и делают, и на регулярной основе много раз это проводилось, поскольку там присутствует очень большая община, индуистская община, там очень большая, влиятельная. Bangladesh also. Бангладеш, Малайзия. В Пакистане, наверное, нельзя, да? I don't know. Could be Pakistan. Maybe sometimes they're able to do. Может быть, в Пакистане, не знаю точно, но может иногда могут быть. We have one Pakistani devotee in Minsk. As much I heard from him, they're not allowed in Pakistan. Not allowed, no? No. Okay. Next, any other questions? Гуру Махарадж, просто недавно я получил там видео в Дубае, но там праздновали, ну вот, последний раз было Гарапурниму, но там только индусы русские, там нету арабов, нету, празднуют только индусы.
Вы слышали это или Да, что, меня откуда даже взяли? мне прислали даже маленькое видео, там их программы, там индусы, ну, сознание, искон. Там есть искон и гаудимат тоже есть. Ну, исконовская община большая, но индусы. И русские. I got some video from Dubai, and they also make big celebration in Dubai, but that celebration presents only Hindu and Russian. There was no local any other nationality or any other religious people. There was not only Russian and Hindu celebrated some big festival. А какой фестиваль был, с чем связан? Ну, Гуру-Пурнима. Не фестиваль, это они праздновали в закрытом помещении, как Гуру Махарадж говорит, закрытом. In a closed some place. In a closed place, in a stadium or a big hall. It's common for them in not only Dubai but also Bahrain and those Muscat, Oman. I don't know the names of all the places, but it's quite common for them to do those kind of programs inside, but they're big programs because there's a lot of devotees there. Да, это можно делать там в этих странах, но это должно быть либо стадион, либо какая-то такая big hall. Это как, I don't know, big hall, how can you say in Russian? Большой зал. Big hall. Большой зал, hall, hall, большой зал. Большой зал или стадион должен быть, но и тогда, да, это возможно проводить такие программы. Okay, I'll finish there today. На этом мы закончим сегодня. And we'll continue on Saturday. И продолжим в субботу. But just to say that on next Monday, there will be no class. Но я должен сказать, что в следующий понедельник класса не будет. So Saturday will be next, and then after that we'll inform you. Суббота будет последний, и потом... Not последний, next. No, yeah, but you said last, you will be last one, then you will inform us after that. It will be the next one Saturday, and then we'll inform you about the next one. Окей, то есть после субботы будет следующая, а затем я проинформирую. I guess you will go back to country. You will leave India or not? You will stay still in India after Saturday? No, I will leave. You will leave? Yes. Okay. So I'll be traveling. То есть Гурудев уедет из Вриндавана. Guru Maharaj, why you are alone? You just, there is no devotees who is also attending in this lecture today or not? Because 2 days in Mayapur there was so many devotees, but in Vrindavan is not. There is devotees who can also attend in the lecture. Well, I decided not because we have kirtan every evening, so there are programs for kirtan every evening. Okay. Я спросила, что почему нет никого больше, вроде как не видно никого. Гуру Махарадж говорит, что да, потому что вечером, каждый вечер киртан, они приходят на киртан. And we cannot have this video or something else from evening program. Maybe somebody can manage something for us also, for kirtan. Yeah. Possible? Perhaps we can manage it. I'll try. Let's see. I don't know what the quality will be because it'd be very dark. We keep the whole hall dark and just
very small candles. It's difficult. At least we can hear audio, maybe no video, we can hear some audio. Okay, let me see. We'll Thank see. you. We can try this evening, maybe. Good. We'll start about 7 o'clock here. No, okay, very much. I will translate afterwards. Okay, all right. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol.